سلام به همه دوستان عزیز از اقصا نقاط جهان. ساناز هستم از آمریکا، ایالت تگزاس، شهر دالاس. خوشحالم که اینجا همتون رو میبینم. منتظر یکی از کجای موفق بیزینسمون هستیم به نام ندا جون. هنوز نیومدن لایف، منتظرشون هستیم که انشالله بیان. همچنان گفتم که لایو رو شروع بکنم تا ایشون تشریف بیارن. منتظر هستیم که ایشون تشریف بیارن. امیدوارم خوب باشین. تا وقت من یک کلی در مورد خودم میگم. من مادر 2 فرزند هستم. بیشتر از 15 سال هستش که در رشته آرایشگری فعالیت دارم. از سال 2004 اقامت کردیم در تگزاس. از کشور ایران دور هستیم و مدت چند ماهی هم هستش که بیزینس آنلاین هم شروع کردم و خیلی خوشحال هستم. این بیزینس زندگی خیلی رو تغییر داده توی دنیا و میتونه زندگی شما رو هم تغییر بده. ما همچنان منتظر هستیم که دوست عزیزم ندا جون تشریف بیارن. من سر موقع لایو زدم که انشالله ندا جون تشریف بیارن. نوشتن که کانکت نمیشن. الان براشون به قولی میفرستم لینکو. با ما باشین، جایی نرین. سلام. سلام ندا جون، لایو هستیم. مرسی. لایویم. من سر موقع شروع کردم. Sorry, I just need to close all the doors behind me. Okay, perfect. It's live. Okay, that's awesome. That's great actually. That shows that we're real people. Yes, of course. So are we starting in English or Farsi first? I think we should do Farsi first. And Sure. then English. Okay. Yes, I'm actually going live in Instagram as well. باشه. سلام به تمام کسانی که دارن این مصاحبه رو نگاه میکنن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ندا هستم از تورنتو کانادا. اگر که پیج فیسبوک منو میبینید به اسم ندا بارد صداده هست. اینستاگرام هم فامیلی خودم هست، بارد فامیلی شوهر مایکله به اسم ندا بهسانی نکو. ببخشید که من دیر کردم. از اونجایی که من ثانیه به ثانیه هم پره چند تا کوچینگ کال و لایو و اینترویو و چیزای مختلف قبل از این داشتم. اینترویو که نه، همین کوچینگ کال و همین کار خودم و به خاطر همین دیر کردم. امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید. خب ساناز جان خودتو معرفی کن. بعد ساناز عزیز برای من، فقط برای کسایی که دارن نگاه میکنن، یک لیست بلند بالا از سوالات مختلف فرستاده که میخواد من اینا رو مثل بچه خوب جوابشو بدم. دیگه منم سعی میکنم که مثل یه شاگرد خوب اینا رو سوالا رو پیدا کنم راستش تا یادم نرفته. ساناز ببینم من یه وقت منو دعوا نکنی. خب من قبل از اینکه شما بیاین، من یه جورایی که شروع کردم خودم رو معرفی کردم، ولی من دوباره معرفی میکنم. خب من ساناز هستم، ساناز آقای یزدی. فامیلی خودم هست، فامیلی شوهرم پیر نجم‌الدین هستش، ولی بیشتر با ساناز آقای یزدی منو همه میشناسن. بعد مادر 2 فرزند، دختر و یه پسر، و اینکه بیشتر از 19 سال هستش که در امریکا زندگی میکنم و بیشتر از 15 سال هستش که در رشته آرایشگری و زیبایی فعالیت دارم و الان چند ماهی هستش که این بیزینس بلسینگ و امیزینگ همه چی بگین به این خوبی رو شروع کردم و با دوستان خیلی گلی مثل شما و همه دوستان عزیز تو این بیزینس آشنا شدم. خیلی خوشحالم. ندا جون ممنون که دعوت منو قبول کردی عزیزم. متشکرم. خب شروع کنین لطفا. برم حتما. اول ما به زبان فارسی صحبت میکنیم. فرانسوی مگه بخوام از کجا؟ ولی اول به زبان فارسی بریم. بذار من فقط بچه خوبی باشم. همه سوالا رو اینجا نوشته آماده دارم. بعد اینکه اینا رو به فارسی میگیم، بعد برای کسایی که دارن نگاه میکنن به زبان انگلیسی هم توضیح میدیم، چون که it's a good idea to speak in English too. So if you're an English speaker, you can stick around and listen to our blah 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 blah. Okay. خب خیلی خوب. این کمپانی چند سال قدمت داره؟ خب این کمپانی که خب ببینید تو بیزینس آنلاین یک کمپانی هستش که کمپانی مادر هست که ما در واقع از اون داریم استفاده میکنیم. محصولات به اون تعلق داره، روش درآمدزایی مال اون هست. جونم براتون میگه که و نمیدونم شیپینگ، نمیدونم استوریج، وارانتی، تمام اینا با اون هست که اون کمپانی اگه مد نظرت باشه
50 سال قدمت داره و جونم برات بگه که یه کمپانی ژاپنی هست. این کمپانی، این تیم آنلاینی که ما داریم باشون فعالیت میکنیم که اومدن، خیلی آدمای اسمارتی هستن و اومدن این سیستم رو در واقع به صورت آنلاین هم یه جورایی دارن ارائه میکنن و خب به آدما کمک میکنن. بیشتر ما فوکسمون روی محصولات این کمپانی نیست. این کمپانی که 50 ساله داره خدمت میکنه، خب یوتیوب که خودتون میدونید عمرش فقط 25 سال هستش، ولی این کمپانی که مثلا این شرکت، این در واقع تیم آنلاین که داره فعالیت میکنه، اومده در واقع از یه روش خیلی خیلی اسمارت، از همون کمپانی، از همون روش درآمدزایی، از همون روش بازنشستگی داره استفاده میکنه برای اینکه به آدما کمک کنه که بیزینس خودشون رو ستاپ بکنن. مثلا اگر شما تو هر شهری برید، این کمپانی خیلی از آدمایی میبینید که برای این کمپانی کار میکنن ولی فوکسشون فقط روی محصولات هست و خب محصولات ما محصولاتی هستن که پتنت دارن. اطلاعات راجع به محصولات اصلا چیزی نیست که ما اینجا صحبت بکنیم. اگه دوست دارید تشریف بیارید تا وارد وبینار بشید، بعد از اون وارد ترایال 3 روزه بشید و اونجا فقط برای کسایی که واقعا سیریس هستن و میدونن از زندگی چی میخوان، اونجا براتون پکیج رو میفرستن و اطلاعات رو اختیارتون میگذارن. ولی در واقع این لپ ماجرا هست. کمپانی اصلی که ژاپنی هست 50 سال و این تیم آنلاین به صورت 6 سال هست که فعالیت میکنه و منم تقریبا 3 سال و نیم هستش که توی این تیم هستم و دارم کارم انجام میدم. خوب بود جواب سوال؟ عالی بود، خیلی ممنون. نخوریم یه وقت از دست ساناس، چون بسیار همچین دونه دونه برای من نوشته جواب بدم. خب چند سال آفلاین و چند سال آنلاین مشغول به کاره. خب پرفکت، من جواب سال دومم با سال اولم دادم. این آنلاین بیزینس چه کسانی رو راه اندازی کردن؟ اینو یه آقایی که سالیان سال توی ژاپن با خانومش آنترپرنور بودن، بسیار آدمای موفقی بودن، 50 سال پیش راه انداختن و کم کم بزرگ و بزرگتر شد. خیلی ریسرچ های ساینتیفیک انجام شد راجع به این محصولات و اینکه چجوری این محصولات میتونه تو در واقع به سلامتی آدما کمک بکنه و این مرکز این کمپانی ما توی شهری وجود داره به اسم اوکیناوا که اگر که برید و تحقیق بکنید و خیلی هم کتابای مختلفی در موردش وجود داره، کسایی رو داره که در واقع سنتوریان هستن، یعنی کسایی که بیشتر از 100 سال زندگی میکنن و خیلی خیلی هلت فوکس هستن و خب یکی از قشنگترین قسمت‌های این بیزینس این هستش که سرمایه‌گذاری که شما میکنید اینطوری نیست که بدین به خانم ساناز هم فردا جواب شما رو نده فرق کنه بذاره بره. این سرمایه‌گذاری که شما میکنید در واقع یه محصولی رو دارید میخرید که از اون محصول رو این کمپانی ژاپنی هر جای دنیا که باشید بجز ایران و افغانستان متاسفانه براتون شیپ میکنه و شما در واقع میتونید یه جوری سهامدار این کمپانی بشید و بیاین وارد این کمپانی بشید و برای خودتون بیزنس خودتون رو راه بیاندازید. این هستش که پس اون آقای ژاپنی جوابش این هستش که راه اندازی میکنه. ما در این بیزنس چه کاری انجام میدیم؟ ما در این بیزنس فقط ادورتایز میکنیم. لازم نیست از قیافه خودتون استفاده کنید، از چهره خودتون استفاده کنید، از اسم حتی خودتون استفاده کنید برای سوشال میدیا. و من خودم حالا از اسم خودم و فامیلی همسرم استفاده کردم. خیلی جا مثل الان که تو اینستاگرام لایو هستم از اسم و فامیل خودم استفاده کردم. کسایی رو دارم تو تیمم چون من 1700 نفر هستن که کوچشون هستم. کسایی رو دارم خدا شاهده تو تیمم که اصلا نمیدونم اسمشون چیه، فقط چهرهشون رو میشناسم و باشون صحبت کردم. وقتی که دارید با این کمپانی کار میکنید، به اون کمپانی بعد به اون کمپانی مادر بعد اطلاعات واقعی خودتون رو بدین، چون این کمپانی تو هر جای دنیا اینکورپوریت شده. اگه مثلا تو آمریکا هستید بهتون 1099 میده، اگر تو کانادا هستید بهتون T4A میده. پس نمیتونید به اون کمپانی مادر موقعی که داره تکس داکیومنتتون اونا رو براتون میفرستن که امضا بکنید یه اسم الکی پلکی بدید، ولی خب اون هویت واقعی شما هست برای پیپر ورک. ولی برای در واقع اطلاعات مربوط به این بیزینس میتونید از یه دونه اسم مثلا دیگه استفاده کنید. مثلا من میتونم باشم ندا مارکتینگ، حالا لازم نیست حتما از فامیلی خودم استفاده کنم. من دوست دارم از فامیلی خودم استفاده کنم ولی اصلا اجباری نیست که از فامیلی خودم استفاده کنم. آیا لازمه یعنی نیاز هست که از چهره خودم استفاده کنم؟ نه اصلا نیاز نیست. من همیشه اینو توی تمام مصاحبه‌هام گفتم. من 1 سال و نیم اول از چهره خودم هم حتی استفاده نکردم، ویدیو نمیگذاشتم، با اینکه درآمد خوبی داشتم. شما در واقع کاری که دارید میکنید اطلاع رسانی میکنید برای کسایی که دارید دنبال این میگردن که از طریق آنلاین درآمدزایی کنن و میخوان از طریق آنلاین درآمدزایی کنن و نمیدونن که از کجا شروع بکنن. ما دنبال زیر مجموعه درست کردن و این حرفام نیستیم، چون انقدر این کلمه رو من شنیدم که دیگه حالت تهوع گرفتم. کلمه مثلا ببینید زیر مجموعه نمیدونم سیستم‌های هرمی الوبل، اینا همه سیستم‌های غیر قانونی هستن. شما وقتی که میرید توی دانشگاه مثلا یونیورسیتی آف تورانتو رجیستر میکنید
میکنید و شروع میکنید درس خوندن، زیر مجموعه اون دانشگاه که نمیشید. ما یه دانشگاه هستیم، مثل مؤسسه آموزشی هستیم که داریم به شما آموزش میدیم. شما در واقع دانشجوی این دانشگاه میشید. این هم از این. چه کسانی وارد این بیزینس میتونن بشن، چه کسانی نمیتونن بشن؟ متاسفانه این کمپانی چون که با تمام کشورها قرارداد داره و اینکورپوریت شده، یعنی با اون کمپانی، این کمپانی با در واقع دولت اون کشورها ثبت شده و شما تکسش رو مثلا اینجا توی کانادا این دو شرکت میره مستقیم میذاره کف دست CRA که شما چقدر درآوردید و آخر سال اصلا قبل از اینکه برای شما T4A بفرستن شما میرید تو سایت CRA و میبینید که درآمدتون رو اعلام کردن. خوبی این بیزینس حالا این هستش که همون پولی رو که اول میدید برای اینوستمنت اولیه‌تون که اون محصولی هست که میخرید که میتونید مثلا رنج‌های مختلف باشه از نظر قیمت، اون رو میتونید بزنید به عنوان استارتاپ کاستتون و یه دونه بیزینس در واقع کلیم حساب میشه که خب خیلی خوب هست. ولی چون تو ایران تحریم، افغانستان و فکر میکنم سوریه، کوبا کشورهایی که تحریم هستن و از نظر اینترنشنالی نمیتونه هیچ کشوری باهاشون ارتباط داشته باشه مثل ایران و افغانستان، متاسفانه اگر از این کشورها هستید نمیتونید وارد این بیزینس بشید. متاسفانه امیدوار هستیم که این مشکل هم در آینده حل بشه. سن قانونی این بیزینس از چه سنی است و تا چه سنی میتونن کار کنن بستگی به کشورتون داره. مثلا میدونم تو انگلیس کسایی که تو تیم من هستن بعضیشون 17 سالشون هست، اگه اشتباه نکنم تو انگلیس سن قانونی 17 سال هست، ولی مثلا تو کانادا فکر میکنم سن قانونی از 18 سال باشه. بستگی به اون کشوری که دارید داره. سن قانونی اون کشوری که هست اون سنی هست که میتونید شروع کنید. تا چه سنی ندارید، میتونید تو هر سنی باشید. ما تو تیممون کسایی داریم که 82 سالشون هست. من خودم تو تیمم کسایی دارم ترین میکنم که بالای 80 سالشون هست. از خودشون هیچ وقت مستقیم نپرسیدم، ولی خب از سن بچه‌هاشون و نوه‌هاشون و اینا فکر می‌کنم حدس میزنم که خودش 80 سالشون باشه. اینه که پس میتونید تا اگه تا 100 سال هر سالی که واقعا دوست داشته باشید تا نداره، ازش هم از سن قانونی اون کشور در واقع هستش. آیا بیزینس هرمی است؟ یعنی واقعا من نمیدونم جواب این سوالو داری چیز جون. این مسیج رو گرفتم $1 به من بدید، من تا حالا تریلیاردر شده بودم. چون هر ایرانی که میاد، هر ایرانی و یا هر عزیزی که از افغانستان میاد، اولین چیزی که میگه این گلد کوسته، این سیستم هرمیه، اینا دنبال زیر مجموعه. دیوونه شدم. نه عزیز دلم، سیستم هرمی غیر قانون هستن. اینجا ایران و افغانستان نیست، اینجا کاناداست، اینجا آمریکاست، اینجا اروپاست. شما اگه سیستم هرمی کار بکنید بخاطر که غیر قانونی هستند، شما رو میندازن زندان. رو درواسی هم با شما ندارن، یعنی اصلا هیچ رو درواسی با شما ندارن. سیستم های هرمی غیر منصفانه ساخته شدن به خاطر اینکه اون کسی که نفر بالا هست همیشه از شما کامیشن میگیره، همیشه از شما ذینفع هست. توی این بیزینس تا یک مرحله نفر بالای شما که منتور شما هست، که داره شما رو آموزش میده، بیچاره میشه، موهاش سفید میشه، کلش در واقع موهاش همش سفید میشه، خب معلومه که از شما یه دونه کامیشن میگیره. یعنی شما وقتی که سلز دارید و درآمد دارید، هم اون درآمد داره هم شما درآمد دارید. از یه جایی به بعد شما همه رو کات میکنید و کل درآمد مال خودتون هست. این کار توی شرکت‌های 9 to 5 هست. ببینید زحمت شما میرید میکشید به عنوان مهندس، به عنوان معلم، به عنوان حسابدار، نفرج بالای شما که رئیستون هست ذینفع میشه، CEO کمپانی ذینفع میشه. و اونو ما هیچ وقت نمیگیم سیستم هرمی، میگیم سیستم کارمندی. ولی توی خوبی این بیزینس این هستش که از یه جای به بعد نه رئیستون ذینفع میشه نه CEO تون ذینفع میشه. برای همین سیستم‌های بیزینس هرمی سیستم ما نیستن. ولی از این که مثلا بگید خب حالا چرا من دارم کار میکنم ندا مثلا ذینفع بشه، به خاطر که من بعد پدرم در بیاد روز حداقل 3 ساعت رو شما وقت بگذارم در عرض 6 ماهی که شما به جای برسید که خودتون بتونید برای خودتون $80,000 در میارید، خب مسلمه که من هم ذینفع میشم این وسط. منم موقعی که وارد این بیزینس شدم، البته من منتور خوبی نداشتم، ولی خب در هر صورت ایشون هم بالاخره وقتی من درآمد داشتم، ایشون هم یه درآمدی داشت، از یه جایی به بعد کات شد و کل درآمد خود من داشتم. و از اون موقع به بعد هست که شما دیگه بالای $10,000 در ماه در میارید که واقعا زندگیتون عوض میشه. بعد آیا این بیزینس اسکم هست؟ خب فکر کنم جواب این سوالو قبلا دادم. بله دادین دیگه. یک سوالی ممکنه شما آردی جواب داده باشین تو سوال جواباتون. خب سوال بعد خب این سوال اسکم نیست. بعد اینکه زبان انگلیسی باید خوب باشه. ببینید من خیلی از آدما رو ترین کردم که زبان انگلیسیشون خوب نبوده. تو رو خدا سراغ من نیاین اگه زبان انگلیسیتون خوب نیست، به خاطر اینکه مثلا من یه چیزی می‌نویسم سریع میگن چی، یعنی مثلا مشخصی نفهمیدن اصلا چی گفتم. ببینید و من سریع می‌نویسم میگم به نظر میرسه زبان انگلیسیتون خوب نیست، چون من ازتون سوال کرده بودم ایمیلتون چیه، شما مثلا دارید میگی سلام علیکم، بعد میگن آره عزیزم مثلا من زبان انگلیسیم خوب نیست. زبان انگلیسیتون باید خوب باشه.
برای اینکه اولین استپ این که دلیل این که بعد زبان انگلیسیتون خوب باشه، برای اینکه میخواین یه تصمیم گیری بزرگ بکنید برای یه پولی که بعد بزنید که اصلا وارد این بیزینس بشید. پولش هم $100 و $949 $200 نیست، چند هزار دلاره. اگر شما براتون ویدیوها رو بفرستن و این ویدیوها همه به زبان انگلیسی باشه و شما زبان انگلیسیتون صفر باشه، با چه جرأتی میخوایم بریم تصمیم گیری بکنیم؟ مثل اینکه مثلا من برم توی مثلا چین، زبان چینی هم اصلا بلد نیستم، یه سری ویدیو اینام همه به زبان چینی برای من بفرستن بگن تصمیم گیری کن. خب من چجوری میتونم تصمیم گیری کنم وقتی اصلا زبانی که اونو فرستادن نمیدونم چی هست، ویدیوها رو دیدم اصلا نفهمیدم از چه قرار هست. و این یه استپ، اولین استپ برای اینه که باید شما چرا زبان انگلیسیتون خوب باشه. دومین استپ و علت این که این بعد زبان انگلیسیتون خوب باشه اینه که ما میخوایم شما رو ترین کنیم. ترینینگ ما اینطور نیست که ندا بیاد وایس حرف بزنه شروع کنه صحبت کردن مثل یه استاد و مثل موقعی که مثلا ما میرفتیم دانشگاه و شما جزوه یادداشت بکنید. ترینینگ های ما به صورت ویدیوهای ضبط شده هست. این ویدیوها به زبان انگلیسی هست. درسته خیلی شما به زبان فارسی ترجمه کردیم، ولی در نهایت حتی ترجمه اونا رو بعد خودتون بلد باشید انگلیسی. برای همین اگر که با زیرنویس فارسی میتونید کار کنید ولی زبان انگلیسیتون حداقل 30 تا 40% خوب هست، بیاین سراغ این کار. اگر نیست، من به خیلیا گفتم عزیزم برو زبان انگلیسی یاد بگیر، 1 سال دیگه میبینمت، 2 سال دیگه میبینمت. و خیلیا این کارو کردن، یعنی رفتن زبان انگلیسی یاد گرفتن، بعد 1 سال خود شاهده برگشتن گفتن ما اون موقع نمیدونم لول ال بودیم، الان لول نمیدونم بل هستیم و الان میتونیم شروع بکنیم. و اون موقع شما ببینید بیزینس شروع کردن یه آمادگی میخواد، هم آمادگی مادی میخواد، هم آمادگی روحی میخواد، هم آمادگی معنوی میخواد، هم بعد زبان انگلیسیتون خوب باشه، هم از نظر مالی بتونید افورد بکنید. ما دنبال شکار کردن آدما که نیستیم صیاد باشیم، دنبال شکار کردن آدما باشیم. ما میخوایم به آدما کمک بکنیم. وقتی مثلا من میدونم 1700 نفر آدمو کوچ کردم، از نمیدونم مهندس و معلم و خانه‌دار و نمیدونم هر شغلی که بگید تا پزشک و دندان پزشک و نمیدونم جراح قلب و فلان و اینا، میدونم که اگر میخواین موفق بشید چه چیزایی رو بعد داشته باشید برای اینکه موفق بشید. پس اگر که مثلا خیلی‌ها میان مثلا میگن ما از شما سوال کردیم، شما مثلا اینجوری جوابمون رو دادیم، رفتیم مثلا 2 سال دیگه از طریق یه آدم دیگه اومدیم. میگم خیلی خوب کاری کردی، چون من واقعیت رو گفتم، من نمیتونم دروغ بگم. اگه مثلا من یه چیزایی رو ببینم به عنوان مثلا نقاط ضعف بهتون میگم مثلا این کار نکن. خودم بعضی وقتا آدما رو ریفاند میکنم به خاطر اینکه ما میخوایم به آدما کمک بکنیم که آرامش داشته باشن، ما میخوایم به آدما کمک کنیم که زندگی بهتری داشته باشن، ما نمیخوایم مشکل برای شما ایجاد بکنیم. که این از این. ندا جون خیلی عذر میخوام، برای زبان انگلیسی تمام ترینینگ های ما و آموزش های ما براشون به فارسی هم هست. کمپانی اینو گذاشته الان این آپشن رو دارن که زیرنویسو، ولی الان شنیدم زیرنویسش پولی شده. دوباره نمیدونم، من چون استفاده نمی‌کنم نمیدونم، ولی منم استفاده نمی‌کنم. از یکی از بچه‌ها شنیدم که زیرنویسش رو به زبان فارسی گذاشتن، ولی حتی اون زیرنویسش هم که به زبان فارسی گذاشتن، باز هم اگر زبان انگلیسیتون اصلا خوب نیست بازم به مشکل برمیخوره. یعنی باید یه چیزایی رو متوجه بشید. میدونید چی میگم؟ کسایی رو من دارم ساناس که مثلا مال سوئد هستن، مال آلمان هستن، زبان انگلیسیشون زیاد خوب نیست، ولی اینقدر آدمای سخت کوشی هستن و اینقدر زحمت میکشن که یعنی هر کدوم از ویدیو رو 3 بار 4 بار 5 بار نگاه میکنن. آدمایی مثل اونا کم پیدا میشن که اینقدر سخت کوش باشن و اینقدر پشتکار داشته باشن. برای همین من ترجیح میدم از اول اون سخت ترین قسمت ماجرا رو بگم. بعد اینکه باید تکس پرداخت کنیم هم جوابشو دادم 100%، چون این کمپانی به دولت اون کشوری که هستید اعلام میکنه و خودتون باید تکسشو پرداخت کنید. چه موارد و خرج‌هایی رو برای تکس میتونید در اعلام کنیم؟ مثل همه بیزینس‌های دیگه، مثلا شما اگر که مثلا ویهیکلتون یا ماشینتون استفاده میکنید برای بیزینس، میتونید بزنید به عنوان بیزینس اکسپنس. جونم براتون بگه که محصول اولیه رو میتونید بزنید. ما برای ادورتایزینگ پول میدیم توی این بیزینس، حداقل ماهی $100 ما برای ادورتایزینگ پول میدیم. من کسایی رو دارم که به درآمد خیلی خیلی بالا رسیدن بدون که یه قرون پول ادورتایزینگ داده باشن، از پلتفرم‌های مجانی استفاده میکنن مثل تیک تاک، مثل لینکدین، ولی تعداد این آدما کمه. من هیچ وقت نمیام بر اساس استثناء یه چیزی رو بگم. ماجوریتی از آدما، اکثر آدما از پلتفرم‌های پولی استفاده میکنن، چون پلتفرم‌های پولی بسیار در واقع ریچ خوبی دارن و اینه که برای اینکه به اون پلتفرم‌ها پول بدید، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، یه هزینه هم برای ادورتایزینگ کنار بگذارید. این میشه آنگوینگ کاستتون. این بیزینس اتوماتیک هست. وقتی میگید این بیزینس اتوماتیک هست و در زمانی که خواب هستید برای ما درآمدزایی میکنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید شما مثلا
مثلا خواب هستید ولی یک نفر تو استرالیا ادورتایزینگ شما رو میبینه. من صدها بار برام اتفاق افتاده تو نیوزیلند، تو دبی، موقعی که اینجا خواب هستیم ما اونجا مثلا روز هست و میان و وارد ترایل 3 روزه میشن و میان و این بیزنس رو شروع میکنن. این خوبی این بیزنس هست. اینطوری نیستش که به حضور فیزیکی شما بستگی داشته باشه. من هنوز کار اصلی خودم رو حفظ کردم و اگر که این من نصف موقع تو زیر تونل هستم، مثلا اینترنت ندارم، اگر که این یک سیستم اتوماتیک نبود چجوری من میتونستم هم کار خودم رو داشته باشم؟ که تمام این آدمایی که وقتی اولش میان 99% کار دارن میکنن. حالا یه سریشون خانه‌دار هستن، یه سریاشون بین دو تا جاب هستن، ولی اگر که دارن کار میکنن، اگر که این سیستم در واقع اتوماتد نبود چطوری میتونستن درآمدزایی بکنن از طریق این بیزنس؟ این هم از این. خب فکر میکنم که جواب سوالای فارسی رو همه رو دادم، درسته؟ چیزی جان ننداختم ساناز جون؟ اجازه بدین ببینم. فکر کنم یک سوالی بود که یکی از دوستان مخصوصا خیلی براشون مهم بود که بپرسیم. میگفتن فرق این بیزینس آنلاین با بیزینس آنلاین دیگه چیست؟ این خب فوایدی که داره بر اساس فرق با بیزنس، مثلا کسایی که تو آمازون میرن توجه کردین فرقشو میخوان بدونن که این چی هستش. من آمازون کار نکردم ولی تو تیمم حداقل 300-400 نفر رو دارم آمازون کار کردن. WFG که تا دلتون بخواد دارم. همه بیزینس ها مقدس هستن. این بیزینس من لایو و اینترویو رو نیومدم اینجا بذارم که بگم WFG بعد آمازون بعد ال بعد بل بعد ما خوب هستیم. هر کسی که تو هر بیزینسی موفق هست ارزش بیزینس های دیگر رو میدونه و میدونه که تمام بیزینس ها مقدس هستن و همه بیزینس ها سخت هستن و هر کسی که موفق شده واقعا زحمت کشیده. یه هیچ چیزی شانس نیست تو زندگی. هم آمازون خوب هست، هم WFG خوب هست، هم همه بیزینس آنلاین دیگه که تو بازار وجود داره خوب هست. MV نمیدونم سیستم های دیگه که هست وجود داره و اینها من همشون نمیشناسم. فقط میدونم که تو بچهای تیمم وقتی ازشون سوال میکنم کسایی که آمازون بودن اومدن اینجا، WFG بودن اومدن اینجا و دارن انجام میدن، دردسر این بیزنس 1/100 دردسرای اوناست. مثلا تو سیستم WFG شما باید به این آدما رو پیدا بکنید، باشون زوم بذارید، یه ساعت حرف بزنید، بعد بهشون بیمه بفروشید، ال و بل از این حرفا. بعد چیزی که $100-120 هست که به یه نفر شما میفروشید چقدر آخرش براتون میمونه؟ ببینید اون پتانسیال اینکامی که شما دارید بر اساس اینوستمنت اولیه‌تون فرق میکنه. اگر من به شما یه دونه رژ لب بفروشم که رژ لب $30 هست، احتمالاً آخر ماه خیلی پول در بیارم $500. ولی اگه من به شما یه دونه محصولی بفروشم که $3000 هست، احتمالاً آخر ماه حداقل $4000 $3000 $2000 در میارم. پس بستگی داره واقعا چقدر میخواین در بیارید. من کسایی هستن با من تماس میگیرم، مثلا خانم آقای پیر با من تماس گرفتن، گفتم ما مثلا بازنشسته مثلا معلم هستیم، ما میخوایم فقط $500 در بیاریم. گفتم آقا شما بخواید بیزنس رو شروع کنید حداقل $2-3 هزار مینیمم بسته به این کشوری که هستید بعد پول بذارید. ما $30 $40 $50 $100 برای ادورتایزینگ بزنید، اصلا به درد نمیخوره. برید همون مثلا کارا اینجوری بکنید، ال کنید، بل کنید، چیزای دیگه رو برید ترای کنید و $500 رو راحت در میارید. این بیزینس به درد کسی که میخواد حداقل $5000 به بالا در بیاره. اگر میخواین $5000 به بالا در بیارید، اون کارهای دیگه به درد که من بهتون گفتم به درد نمیخوره. آمازون اینوستمنت اولیش حداقل $20000 هست، ترینینگش حداقل $5000 هست، منتور ندارید، کوچ ندارید، بازنشستگی دارید ندارید. مثل اینجا بازنشستگی دارید، بازنشستگیش هم بعد از 3 تا 5 سال اکثر آدما بهش میرسن، یه حقوق ثابتی بهتون میدن. من اصلا نمیگم چیزای دیگه بد هستن، برید چیزای دیگه رو ترای بکنید و امیدوارم که اون براتون اون برکت و اون خوشبختی که دنبالش هستید و بیاره. خیلی ممنون داشتم. خواهش می‌کنم. حالا الان سویچ می‌کنی به زبان انگلیسی. Now we're going to switch to English. Yes. So I'm going to go through everything again. So for those of you who are watching, my name is Neda Besadinek or Neda Ward, and this is Sanaz. Let me show you Sanaz. Sanaz, which city you're coming from? Which city and country? Okay. So hi, this is Sanaz. I'm from USA, Dallas, Texas. So nice. Yes, I have 2 kids. I've been doing as a cosmetologist for 15 years and living in United States for over 19 years also. And I have started my business almost for 5 months. 5 months. That's awesome. And I am I'm Sanaz's coach's coach. It's my pleasure to be speaking with you today. Sanaz has given me a list of all the questions. And I have to really behave. I have to make sure I go through one by one or I'm going to be in trouble. So I have the list here. So Perfect. Excuse me if I look at everything. So income, okay.
So I have to receive how many years this company has been around. So there's two companies we're talking about. One is a company and one is a team. The company is a Japanese company that we're using. Its product, its business model, its compensation plan that has a patent, by the way. The products have patent. And its a pension plan and everything that has been around for 50 years, 50. It's a Japanese company. It's incorporated everywhere in the world. And 49 years ago, I wasn't alive 49 years ago, but if you were alive, this company was around, and the people were just focusing on the products and selling the products and advertising the products. Not, of course, on social media. YouTube is only 25 years old, but, through talking to other people and through traditional ways. And people would buy these products because these are amazing products. This Japanese company is based in Okinawa. Okinawa is, if you listen and watch different audiobooks like Ikigai, there's a book called Ikigai, which is amazing. And it's talk about the secret to the long life of Japanese people. And it talks about the people from Okinawa who are centurions, who have lived more than 100 years and are living more than 100 years. Number one in the world. Why? Because they are very health focused. And these products that belongs to this Japanese company that we're using belong to that company. And 6 years ago, this team that is, 3 people, one from USA, 2 from Canada, they created a team, an online team, and, that has now over 165,000 people. I'm one of them. Sanaz is one of them. Mm-hmm. And this number is growing and growing. 3 years ago, when I started this business, there were only 17,000 people. Now it's more than, I would say, 165,000 people. And this has been around. Okay, as I'm talking to you, I just have to do something. Sorry, I have to get my charger. So this company, this online business is using the same compensation plan for that Japanese company. And what we're doing is not focusing just on the products and the benefits of the products, but we're using basically the business model and helping people who want to get into the online space and they don't know where to start to get started and earn income. So some people are using this business because they want to quit their job and do this full time. Some people like me want to start this business to have a supplement income. So people join for different reasons, but this is basically the history. And this online team has been around only for 6 years. I have been in this amazing blessing business for only 3 years. Okay, so that is that. I'm just going to try to, oh my gosh, find the USB. So this is a very good proof that we're real people. Yes. And we're not, this is not staged. This is all real. Okay. So I answered the second question, how many years online, how many years offline? So who is this business for? So I have answered that question as well. This business is for people who are basically looking for supplement income, or for people who want to get to the online business, or people who want to basically quit their job and do this full time. A lot of people who start this business, they want to do this business because they want to, quit their job and do this full time. A lot of people who start this business, they start this business because they get physically abused in their jobs, and they want to use this opportunity to, replace their jobs. So anybody can use this business if they want to get into the online space. If you want to have a job that does not involve talking to people, and does not involve selling things, does not involve setting up 1,000 Zoom meetings every month and trying to promote something, this is a good business for you. And what kind of people cannot join this business? People from Iran, people from Afghanistan, they cannot join this business, unfortunately. People from Syria, I think people from the countries that are sanctioned, like the country that I come from and Sanas come from, because there is no international agreement with this, in the world, there is like some transaction issues and all that. And this company that we're using, this Japanese company, they cannot operate in Iran and Afghanistan. I have so many people from my team who went to Iran and did this business, but they were the residents of UK, they were the residents of USA, they were the residents of some other countries.
It's not enough you have a bank account in China or a bank account in Dubai or Turkey. It's not enough. You have to be the residents of that country. And they will set up your business in that country, and then you can go anywhere you want in the world and continue doing that business. And what is the legal age to get into this business? It's depending on your country. Some countries like Canada, the legal age is 18. In I think in UK, if I'm not wrong, it's 17, depending on the legal age of the country that you are. The legal age for starting this business changes. Is this business a pyramid scheme? That makes sense. Give us the reasons why this is not a pyramid scheme. Pyramid scheme. So anyway, I hear that from almost everyone. When I started this business, I had no idea what is the pyramid schemes. I did never hear about that. I was not part of any schemes or anything like this. And this is not a pyramid scheme. Pyramid schemes are illegal, and you get criminalized if you do a pyramid scheme. Pyramid schemes are also unethical and they are unfair, which means that the person at the top of the pyramid always makes commissions from you. In our compensation plan, we have a rank that you hit. At that rank, I hit that rank around 8 to 9 months. You get full commissions yourself. I have people in my team who get to that rank in only 3 months. So when you get to that rank, nobody else will get a penny from you. Before that, because your mentors and your coaches are training you, they will definitely be compensated. We have to spend hundreds of hours on our team to try to help them learn and understand digital marketing, branding, the mindset. The hardest part of my job as a coach is to train people to have the right mindset. The fact and the truth is none of us are born to be an entrepreneur. In order to be an entrepreneur, you need to have a very thick skin. In order for you to be an entrepreneur, you should have perseverance. Most of the people don't want to have that. They just want to get rich quick, get rich fast. And this business is going to teach you a lot of lessons that, trust me, life is going to teach you in 20 years or 30 years. So this is why your mentors and your coaches are compensated. It's not because we're sitting here, spending our time in the beach, and we're scamming your credit card in order to be, having a lavish lifestyle. If that was the case, we would be in jail by now. We wouldn't be doing this business and promoting this business that has been around for 50 years. Okay. So that answered the question, is this a scam? No, it's not a scam. As I said, this company is incorporated everywhere in the world. In Canada, before even I received my T4A, this company posted on CRA website because they have your SIN number. If you're in USA, they will have your social security number. You don't give it to me or you don't give it to Sanas, but you have to give that to the company because they have to declare your taxes, your income, your gross income. They pay you everything. You have to declare that, and they will tell the government how much money you made. And then the good thing about this business is because it's a tax registered, legitimate business, the money you spend at the beginning in order to, buy the product from that Japanese company, that will be eventually your investment. You can put that towards your business expense. That product you buy from the Japanese company is not $149. $149 is just a portion of the money you will be spending to set up your business, which will cover all your training expenses. We will train you on 7 platforms: TikTok, YouTube, Instagram. You will have your own YouTube channel. We will show you how to do sponsored ads through YouTube, through Facebook, through Instagram, Google Ads, and LinkedIn, 7 platforms. So that $149 US, it's the cost of that training. And you do not pay anything anymore for the rest of your life for the training. And then the product, depending on which very country you are, minimum 3,000-4,000, I don't know, depending on which country you are, there is an investment to get into a business. Businesses cost money. Businesses are not free. You have to spend some money in order to make some money. I cannot have a Starbucks franchise if I don't have a Starbucks. I cannot go and start selling the Starbucks coffee in the streets. I need to have a store first, right? And then I need a training, then I need a mentor and coach to teach me what the hell I'm doing, right? So this is the cost of paying. But if you compare that to, like
In Amazon, you will be spending at least $20,000. You have to do drop shipping yourself. You have to do inventory yourself. You have to take care of the warranties and everything yourself. You don't have a mentor. You do not have a coach. How do I know that? Because I'm coaching more than 1,700 in my team. And trust me, half of them come from Amazon. And you are looking at minimum $20,000 investment if you want to get to the Amazon. I'm not saying that Amazon is bad. Anybody who's successful in any business knows that all businesses are hard. All businesses are blessing, all businesses are difficult. And if you want to be successful in that business, you're working hard. So I never say our business is the best, Amazon is bad, WFG is bad, MV is bad. All businesses are amazing. It's just that if this business, and all the time I've been spending with Sanas to try to explain to you, is this business for you or not? How much investment you want to put in? You have $50,000 as an investment, just go buy a property. Why you want to come to this business? You don't need $50,000 investment to get into the online business. But when you buy the property, because I have that, I have so many people who are real estate investors and are in my team. They're here because of the pension plan. You will not going to have a pension plan if you're a real estate agent or if you're a real estate investor. Here, in 3 to 5 years, you get pension plan, which is basically additional money they give you every month for the rest of your life. And that number starts with 5,000, then it gets to 10,000 and gets to more. So that's why a lot of people love this business, because when you look at the companies that pay pension, the number of them is zero. You know, that's why this is why. Is it easy? Absolutely not. No business is easy. No businesses are easy. Can you do it? Absolutely, yes. We have people who are 82 years old in my team. We have people who are 17 years old in my team who are making money. So you can be from any background. You can be from any age. You can be from any country except for Iran and Afghanistan and Syria and all those sanctioned countries. And you can start your business. It doesn't mean you have to be an engineer like me. It doesn't mean you have to be a lawyer. It doesn't mean you have to be a doctor. You can be like, nobody's going to ask you for a resume. All you need to have is a big burning fire to get your business started and really willing to work hard, because there are going to be some times that you're going to be almost giving up. I did get there many times, especially just before you hit that point that you're making a lot of money. But then most of the people don't realize how close they are to that point, because when you get there, you're going to be looking at making a lot of money, and that's when your life starts to change. So for everything good in life, you need to sacrifice. You know, you have to sacrifice your time, you need to sacrifice your money, you need to work hard. And when you do that, just like having children, you're going to see that it blooms, right? Awesome. So we talked about the investment. And we talk about the minimum investment, maximum investment, $11,000, which is how I started. I started with $11,000. You don't have to, but you can start with the minimum investment. But that's how much is the maximum. Yes, does it have other expenses? Yes, it does. Advertising expense, and advertising expenses anywhere between $1-2 a day to $4-5 a day. Who do you pay that money to? You pay that to YouTube, you pay that to Facebook. I have some people in my team who are making a lot of money. They have never advertised. They're using TikTok, for example. They're using LinkedIn, for example. But most of us, I'm not talking about exceptions. I want to talk about the majority of people. Most of us use basically Facebook, YouTube, Instagram, and those platforms that are amazing. They do, you have to pay for advertising. But the good thing about this business is that at the end of the year, you can use this basically initial money that you pay and initial basically investment that you pay, as well as advertising expense for this business. So what are we doing in this business? What we're doing is basically advertising. You do not need to use your own picture. You do not need to use your name. I'm Neda Behzadineku. I'm using my husband's last name for my Facebook. I'm using my own last name for Instagram. For the company, the
the mother company, you have to give your real name and your real last name, because they want to declare your taxes to the government, your income to the government for the tax purposes. But you could be Neda Consulting. You do not need to make videos. You do not need to sit in front of the computer like me and Sanas and make videos in order to make money. This business is not about that. This business is about informing other people about this opportunity. There are so many ways you can create the content and let other people know about this opportunity. When I started this business, the first 1.5 years, I did not make any videos, even though I was making a lot of money. So you don't think that, oh my gosh, I have to go in front of the camera and start making the videos. Not at all. At some point, people want to talk to you, especially when you're a coach like myself. I want them to relate with me. I want them to know why I started this business. I want them to know that what was my struggles. This is why if you go to my business page, Neda Ward 110, I have so many videos. I talk about my life, my kids, my twins, my everything, all the struggles I have as a working mom, the guilt feeling that I feel many times, and the reasons that I started to basically start this business. So at some point, you want to be, having that relationship with your customers, not at the beginning. Do you have to pay taxes for this business? Yes, yes. I know in different countries, the tax amount is different. I think in Dubai, I think in Emirates, for example, up to a certain level, you do not need to pay any tax. In Canada, doesn't matter. You have to pay lots of taxes. In Australia, big tax companies like US, Canada, Australia, those countries, you pay a lot of taxes. But in other countries like Australia, New Zealand, you declare your income because this Japanese company will give you a very good report, and you will tell them how much you made and how much was your expenses, and then your accountant is going to tell you how much tax you owe. But the last question, and I can just go for a walk, When they say this business is automated and it makes money even when you're sleeping, what do we mean? So first of all, when it makes money when you're sleeping, you need to be working hard when you're awake so that it makes money when you're sleeping. So as I said, all businesses are a blessing. All businesses are hard. All businesses are amazing, but you need to work hard. And the hardest thing we teach people is to work on their mindset. And believe me, this business is going to change you. You will be a different person after you start this business in terms of personal development, in terms of confidence. I have so many people who never wanted to take a picture of themselves. They were saying, oh, I'm ugly. I don't want to take pictures of myself. They're so successful now. They're making videos. Their videos of them is all over social media. This business is going to bring the most beautiful parts of you out, okay? Because there's no joke about this. So just know that. But, when you are sleeping, your advertisement might be running in another country that is, people are awake that, like, in Australia, if you're in Canada, Australia and Canada are in the 2 different time zones, right? And the people there, they see your advertisement and they say, oh, you know what, let's check this out. And they come and they start their business. So you're getting compensated. 99% of the people who start their business at the beginning, they're working full time. If the business was not automated, they would not be able to make the money from this. So that's what we mean by saying that your physical presence is not important for making money in this business. You could be like, sleeping, but still making money. So that's it. I hope everybody got the answers they were looking for. Thank you so much. I have answered all the questions. I always tell people to follow the steps. I do not like people who are impatient. I do not like them. If you want me to hate you, be impatient, because you have to learn. In my kids, even when they ask me something and they don't get it right away, I'm like, I'm going to sit you down. I make sure I sit you down for 3 minutes until you learn to be patient, because all the amazing thing in the world comes with patience. You can't, message somebody and within 2 minutes, no, I didn't hear the message back. No, I didn't hear a response back. You have to learn to be patient. In this business is going to teach you to be patient. The best thing about getting all the information about this business is to watch the webinar.
and come to the 30-day trial. 30-day trial is $149 US. When you pay that $149 from US dollars, you get a receipt for that. If this business was a scam, they would never give you a receipt. Okay, and they will give you a receipt, and then they'd send you a package. You have 30 days to decide. If you decide this is not for you, or if I decide you're not in the right time, in the right place, and the right mindset for this business, I trust you. You will be refunded, and you take your money and you go. So you do not lose anything. You do not lose even a penny. But if you decide you want to continue, then you book your call with your coach, and at that time they will explain different options for investment, and there you get your training started. So my advice to you is to watch the webinar and come to the 30-day trial, and don't waste any time. So because the moment you come to the 30-day trial, you get all the answers to your questions. Okay, Sana Jan, I have to go. I have a coaching call now. Awesome. Thank you so much for your time. No problem. Can I just ask you one more question? What was your big why that you started this business? I always believe in having multiple income stream. I don't think, in this world of 2023, you can have just one income stream, and you cannot rely on your jobs. Your employees like you now and love you now, and then, things happens, the businesses downsize, you lose your job overnight. So you cannot put your future, the future of your children in an employer's hand. You need to have another income stream. So if something happens to your main source of income, you always have a backup. And that was my awesome. why. Thank you so much for your time, Nadja. I appreciate it. And it was all good. And all, I think, thank you to people who watched as well. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, everyone. And have a great day, everyone. Yes. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.